First of all, please welcome Ian with the big hands. Welcome back to Korea and FEN. It's good to be back. Thank you for having me. Last time when we met, you were living in Central America, right? No, I live in Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Still there? Still there. Okay. There was How is the life there? Well, a hurricane just hit Puerto Rico, so my wife, Fiona, right? Fiona just hit Yeah. Puerto Rico, so my wife is dealing with the hurricane right now. Oh. I'm here. Okay. Not good. Not good. Not good. My wife's not happy. Except for that hurricane. It's wonderful to live in Puerto Rico. It's a beautiful place, and the weather's good, and I pay no taxes. Yeah, that's the best part of it. 여기 푸에르토리코 갔다 오신 분 있나요? 가보신 분? Nobody have been there. Has been Nobody's there. been there, no. Okay. I'd never been there. He's been there. Oh, I thought you. Yeah. What's that? 푸에르토리코. Is the place recommendable to live? If you can get, if no tax is important to you and you can fit into the tax scheme there, then yes. Just as a place to live, there are better places to live. So if you take away the tax advantage, the better place to live in the world. What's that? I live there so that not to pay taxes, and I like living there. So if I hated living there, tax is not worth it. But given that I also like living there, yes, it's the combination of the two. Actually, there are a couple of countries very livable in Central America. Many of us has a bias that Latin America or Southern America is not a good place to live, but actually there are a couple of countries in Central America. And Puerto Rico is part of America, so Yeah. you don't need a passport to get in. You if you're as an American, it's just part of America. Just So like that's the huge advantage. You Yeah. don't pay taxes, and you're still in the United States of America. So it's very special. just like Guam here, near here. It's just like Guam. Guam has the same deal. Okay, this book is co-authored with Don Watkins. Yes. We know you, but could you briefly introduce your co-author? Sure. Don? Yeah. So Don Watkins worked at the Ayn Rand Institute when I was the executive director. We hired him when he was very young, probably in his very early 20s. He was a blogger, and he was a good writer. So we hired him at the Institute and trained him and got him writing for us. And we landed up writing 3 books together. This is the second one. We wrote a book called Free Market Revolution. We wrote Equal is Unfair. And then the third book is called The Moral Case for Finance. Don then left the Institute to work for another advocacy group around fossil fuels and climate change, and then became an independent writer, but now is back working at the Institute, where he helps train the next generation of writers, the next generation of intellectuals. Very smart, great writer. You couldn't have done any of these books without him. 제가 이 공저자인 단 왓킨스에 대해서 간단히 설명해 달라고 그랬는데 우리 이안이 헤드로 있는 그 아까 소개하던 리안 인스티튜트에서 이 블로그를 잘 쓰고 글을 잘 써서 20대 아주 청년 작가인데 블로그 잘 쓰고 그래서 고용을 해서 거기서 훈련을 시켰고 스마트에서 같이 책에 3권, 이 책을 비롯해서 다음 두 권 그 금융의 도덕적 기반이라는 거 하고 자유시장의 혁명이라고 하는 책을 같이 썼고 그 후에도 독립해서 작가로서 계속 글을 쓰고 있다가 최근에 다시
연구소에 합류해서 다음 세대의 작가들을 훈련시키는 일을 하고 있다고 합니다. 그래서 여러분도 영어로 블로그를 좀 많이 쓰시면 이런 기회가 있지 않을까 그렇게 생각합니다. I'm suggesting that if they write a good blog writings I might hire in you, English, absolutely. then this young man can be hired by you again. We are always looking for talent. Always, everywhere in the world, we hire from everywhere. So we're looking for talent. It's a really good time for you guys that the labor market is global. So if you show Yes. the global capability, so you can choose the country that you live. Okay, my next question is, in the preface, in the beginning of the book, you introduce your own life that when you got married, you and your wife chose United States because you believe that that's the most free country, right? Yes. Too many Koreans, actually we admire Israel in many senses. You know, we don't know very well the other countries, but you probably you emphasize something you like. So first of all, America and Israel are strong allies, Yes. and among free countries, and especially I think some Koreans like Israel because they are Christians, and that's the birthplace of the Christian religion, and but your strong defense capability, that's what our people admires, because you are surrounded by really hostile neighbors. You are a tiny country, but still you successfully has defended country, right? That's the why many Koreans admire Israel. Also, the book Startup Nation. Yes. And that really makes Israel famous. That's where the entrepreneurship flourish, and many new successful startup actually emerged from Israel. Third one is probably your education. The Korean education system has been criticized that it really doesn't promote creativity or debate or free thinking, just memorize everything. But in Israel, from the early stage of the education, it is known to Korean that the Israel education system really promote dialogue and critics and debate and creativities. Those are the reasons why we have a good impression on Israel. So when I read your story, it was surprised that you think that Israel is less free or liberal than United States. What is your assessment, or what was the main difference between Israel and United States? 제 질문은 책 시작에 보면 야론이 결혼하자마자 이왕 인생 살 거면 가장 자유로운 세상에서 살자, 그래서 이스라엘을 떠나서 미국으로 이민을 하게 됩니다. 근데 이제 이스라엘은 한국 사람들한테 상당히 우리가 존경하는 나라로 좋은 이미지가 많이 있는데, 첫 번째는 그 성경 기독교 신앙이 탄생된 곳이니까 성지로 많이 가는 분도 있고, 이스라엘에 대해서 좋은 생각이 있고, 태극기 부대가 나올 때 그래서 성주기하고 이스라엘을 들고 나오고 이럴 정도로 그렇고, 또 하나는 이제 이스라엘의 그 국방 능력이죠. 주위에 아주 험악한 이웃들 사이에 그 작은 나라가 꿋꿋이 나라를 지키고 아주 성공적으로 지키고, 우리는 북한에 대해서 단호한 조치를 못 취할 때 이스라엘은 아랍이 조금만 서투른 짓 하면 그냥 가서 바밍을 하는 그런 강력한 국방력에 대해서. 세 번째는 여기가 스타트업 창업을 되게 잘하는 나라로 돼 있어서 이스라엘에서 나오는 나스닥에 상장한 회사의 시가총액이
유럽 전체 다른 나라보다 더 많습니다. 그 정도로 그 작은 인구 800만밖에 안 되는 작은 나라에서 어마어마한 스타트업들이 나오고 있다는 거 있고, 그다음에 이제 교육 시스템 얘기할 때 탈무드에 입각한 토론 중심, 창의적 중심의 교육을 이스라엘이 한다 그래서 우리 교육 비판할 때 이제 이스라엘을 많이 대비하거든요. 그래서 제 질문은 우리가 그렇게 어드마이하는 이스라엘하고 미국하고 어떤 차이가 있기 때문에 미국을 선택하겠는지에 대한 질문입니다. 예. So I left Israel in 1987, and when I was growing up in Israel in the 1960s and 1970s and even the early 80s, Israel was a very socialist country, very socialist. The largest employer in Israel in the 1970s was the labor union. Mm-hmm. The labor union owned the means of production. So Israel was very socialist back then. So what Koreans know as Israel is a modern version, a new version that didn't exist when I was growing up. So I'd say that's the first point. The second is, do you want to translate and then I'll do the second one, or you want to just? 본인이 자랄 때 60년대 70년대 이스라엘은 대단히 사회주의적이었고 최대 고용주는 노조여서 우리가 알고 있는 우리가 지금 존경하고 우리가 좋다고 맨날 찬양하고 있는 이스라엘은 최근에 변형된 최근에 현대화된 버전의 이스라엘이다 이런 말씀을 하셨습니다. And second, Israel is a very collectivistic country. It is very much focused on being Jewish and being Israeli, and everything is focused around you as an individual are there to sacrifice for the group, for the collective, for the state. And again, that was particularly true, I think, in the past, less true today, but I found that very oppressive. 두 번째 이유는 이스라엘이 상당히 집단주의적인 문화를 갖고 있는 사회였다. 그래서 개인보다는 이스라엘을 위해서, 국가를 위해서 개인이 존재한다라고 하고, 그것이 그래서 유대인이어야 되고 이스라엘이라고 하는 전통을 강조하면서 일종의 종족주의죠. 집단주의, 종족적인 사회고 그것이 상당히 억압적으로 느꼈다는 게 이제 두 번째 이유라고 생각합니다. That's the very similar in Korea. I always complain about this collectivism, collective culture in Korea. So it doesn't allow any decent opinions, and so well, it's not so much of opinions. In Israel, everybody thinks they're your relative, right? They all think they can walk into your house whenever they want. They all give you advice on everything. So it's one big family. I don't want a big family. I want a small family. I don't need 5 mothers. One is enough, you know. So it's very intrusive. 이게 거대한 가족처럼 아무한테나 막 그 충고를 하고 케어하고 뭐 그래서 이렇게 뭐 동네 아주머니가 다 엄마 같은, 그래서 자기는 5명의 엄마가 필요하지 않고 1명의 엄마만 필요하고 개인으로 존재하고 싶었다 이런 말씀을 하셨어요. So and then I would say that you know part of the issues you raised. The military is maybe the best in the world. It's not very good, but it's the best in the world. I was in the military, so I can speak from experience. It is an amazing place for startups. It truly is a startup nation. It became a startup nation in the 1980s, and that entrepreneurial spirit is fantastic. The educational system is not very good. Where we get the thinking and disagreeing and arguing is at home. This is a Jewish phenomena. We like to argue. We like to disagree. We like to yell at each other. Dinner in a Jewish household is everybody shouting and everybody's disagreeing and everybody has an opinion. Whether they know anything or not, they have an opinion.
And we argue about silly things and important things and about everything. So that mentality of argumentation and disagreement, and it's okay to disagree, that is in the home and in really all the institutions. Actually, it's probably least in the formal education institutions. Okay. I read one criticism about that continuous argument in Israel. If you even the Western businessman provide or ask some questions, Israel is always reply with another question. Never answer to the question that. 이 교육에 대해서도 우리가 잘못 알고 있다고 말씀을 하시네요. 이거 주시 유대인의 가정의 문화 때문에 집안에서 끊임없이 토론하고 의견 내고 그런답니다. 그래서 저녁 먹을 때 보면 모든 집안들이 전부 소리를 지르고 토론하고, 그래서 항상 우리가 의견이 다를 수 있다라고 하는 거를 수용하는 가정 또는 유대인들의 문화가 있고, 사실은 공식적인 교육에서는 그걸 잘 못하고 있다. 그래서 이게 교육 제도가 좋은 게 아니라 어쩌면 주식 컬처가 그렇게 돼 있다라고 하는 그런 말씀을 해주셨습니다. 그래서 우리가 너무 피상적으로 알고 있는 게 아닌가 이런 생각을 했습니다. Okay, let's move to the contents of the book. First, I think in the beginning you ask why we care inequalities. It's kind of really fundamental and philosophical questions, right? Whether we should be individual or we should be part of the society or the nation. So that's really a fundamental question, whether inequality really matters. Nowadays, as you emphasized in the book, everybody thinks that inequality really matters, and most pressing concerns or the problems to be fixed. We all disagree with those assumptions. Could you summarize what's wrong with this inequality concerns? 제 첫 번째 질문은 이 책에 들어가면 책의 첫 번 시작이 왜 불평등이 문제가 되냐, 그게 왜 신경을 쓰냐. 자기는 미국 갈 때 미국 사회의 진위 계수가 어떻게 되는지 불평등에 대해서 전혀 신경 쓰지 않았다. 근데 지금 오바마 대통령서부터 우리 지난 문재인 대통령 특히 그렇고 모든 정치 지도자들이 또는 이제 우리 이 책에서 많이 크리티사이즈한 스티글리츠 같은 경제학자들, 또 여러분 잘 아시는 21세기 자본론 피케티 같은 사람들이 다 이니퀄리티 때문에 세상에 종말이 온다라고 얘기를 하고, 그걸 무시하는 사람은 인텔렉츄얼이 아니고 세상에 대해서 무관심하고 무지하고 무식한 사람들이다, 이렇게 되는 게 요즘 세상인데, 그렇지 않다라고 하는 거를 이제 생각하는 이유, 주된 이유, 이게 가장 근본적이고 철학적인 질문인데, 불평등에 대한 그거를 좀 간단히 요약해 달라 이렇게 부탁을 드렸습니다. So first, the fundamental reason inequality is not a problem is that it is inevitable. We are all metaphysically different. We're all metaphysically, in reality, in nature, unequal. If you take any group of people, some of them are smart, some of them are less smart. Some people work hard, some people don't work hard. Some people are good at being doctors, and some people are good at being engineers. Some people are interested in arts, and some people want to be intellectuals, and some people want to be teachers. It's not about, life is not about money. It's about pursuing the things that interest you and what you're good at and what you can achieve something at, and pursuing that passion. And we're all going to pursue different things in different ways at different levels. And that's just a fact of reality.
So equality, the idea that equality is a goal, goes against reality and against human nature, and therefore I think is an evil idea. Because anything that tries to go against the facts of reality, negates reality, against human nature, is fundamentally evil, is fundamentally wrong. 뭐 가장 간단하지만 가장 근본적인 대답은 그 우리가 다 개개인이 다르다라고 하는 거죠. 그래서 어떤 사람은 똑똑하고 어떤 사람은 덜 똑똑하고 어떤 사람은 노래를 잘하고 어떤 사람은 노래를 못하고 어떤 사람은 그래서 우리가 좋아하는 것도 다 다르고 타고난 재능도 다 다르고 그래서 인간의 본성이나 현실이 이퀄하지 않다는 거죠. 그걸 억지로 이퀄로 만들면 이제 무리가 오고 잘못된 부작용이 크다. 그러니까 우리가 태어나고 살고 있는 세상 자체가 이퀄하지 않다라고 하는 게, 그러니까 다르게 얘기하면 우리가 다 다른 생각, 다른 탤런트를 가지고 태어나고 있고, 또 우리 자신만 그런 게 아니라 우리가 살고 있는 지역, 국가, 사회도 다 다르죠. 예, 그래서 가정도 다 다르고 그래서 그게 가장 인간의 본성과 그리고 현실이 이퀄하지 않기 때문에 이퀄을 강제하려고 하는 것들이 잘못된 거다, 이런 대답을 하셨습니다. And let me just add that, and as a consequence of the fact that we're all different, we're going to produce at different levels. Some of us will produce in a way that impacts just a few people. Like if you teach, you only teach a few thousand people in your lifetime. But if you're Steve Jobs, your productive energies will affect billions of people, billions and billions of people, because you'll affect all of the future, all technological development that develop off the iPhone and develop up the platform, the PC, will be affected by you. So is it surprising that somebody who affects billions of people is richer than somebody who affects only thousands of people? No, he's created more value. So income inequality, wealth inequality is a consequence of the kind of values you produce, how valuable they are, and how impactful they are in terms of the number of people they impact, and how difficult they are to replicate, to get in any other way. 다시 부언을 하자면 우리가 서로 다르기 때문에 우리가 생산하는 가치도 서로 다르다. 그래서 뭐 저같이 이제 선생이면 누구를 티치한다 그러면 기껏해야 몇천 명 티치하겠죠. 몇백 명이나 몇천 명. 근데 스티브 잡스는 이제 기술 혁명을 통해서 아이폰을 만들고 아이패드를 만들면서 몇십억 명의 삶을 바꾸고 그 영향을 주는 거대한 가치를 만들어내기 때문에 그런 사람이 부자가 되는 거하고 조그만 가치를 만드는 사람이 덜 부자인 거가 왜 정당하지 않느냐, 이런 질문을 이제 우리가 할 수 있다는 거죠. 그래서 지금 우리가 알고 있는 이니퀄리티는 바로 각자가 생산하는 가치의 크기의 반영이라고 하는 거죠. 예. I think the important concept you introduced in the beginning is social pie. Yes. Yeah. As an individualistic view, as you just mentioned, that we produce, so we got the reward for the value we create. But somehow, the people believe that nation or the government has the right to redistribute the value, right? So people think that the pie is a social pie rather than my own pie baked in my oven, my own oven. So this is interesting, that if you steal or rob the wealth from your neighbor, it's a criminal, right? Mm-hmm. But if government does that, Yep. in the name of tax,
they think it's the justice, right? Yes. The how you this explain or emphasize the injustice in this male redistribution of the wealth. So this is really, I think, a fundamental point, a philosophical point, but economic point as well. That is that the entity that produces is the individual. Now, we sometimes team up in businesses, in corporations to produce together, but it's still each individual has to do work in order for production to happen. And thinking happens in the human mind. It happens in your mind. There's no collective consciousness. There's no collective brain. You can't eat for me. You can't think for me. So the focus should always be on the individual and what's just and right for the individual. And property rights are property rights of the individual. What the collectivists do is they say individuals don't matter. All that matters is the group. You are just, they say basically that human beings are like ants, right? We're not human beings, we're ants. We're all the same, and what we produce belongs to the colony. What we produce belongs to the nation. But it doesn't belong to the nation. The nation didn't produce it. My neighbor didn't produce it. I produced it. It's mine. So by what right does somebody have to come and tell me you have to give it up? You have to, how is that just and right? If somebody asks me for help, I might help them, I might not. But how is it right for them to steal my stuff? And just because you vote to steal my stuff doesn't make it right. Just because a majority wants to take my stuff doesn't make it right. So there's this collectivistic concept that my opinion doesn't matter and my rights don't matter. But that's why collectivism is such a bad idea, because all that matters, in a sense, is my opinion and my rights. 이 책에 왜 이니퀄리티 또는 부의 재분배가 틀렸는가 하는 컨셉으로 사회적인 파이, 소셜 파이라는 컨셉이 제시됩니다. 뭐냐면 이 파이가 있는데 이게 내 파이가 아니라 사회 전체에 속하는 파이니까 우리 사회 전체가 같이 나눠 먹어야 된다, 이런, 그걸 아주 우리 사회에서는 공동체 의식이라는 표현으로 많이 쓰죠. 그래서 이게 왜 틀린 컨셉이냐 이제 이런 질문을 드렸는데, 우리가 가치를 창출하는 게 개인의 이 노동에 의해서 또는 창의성에서 창출되는데, 그게 왜 사회 전체에 속하는 거냐라고 하는 것들. 이제 제가 많이 이제 우리가 던지는 질문이죠. 다른 사람의 부를 내가 자발적인 거래가 아닌 거로 가져오는 방법은 훔치거나 강도짓을 하는 수밖에 없어요. 자발적인 거래가 아닌데 남의 부를 나한테 옮기려면, 그거 개인이 그런 일을 하면 그건 다 범죄잖아요. 훔치는 것도 강도도 다 범죄인데, 국가가 세금이라는 이름으로 하면, 그리고 나서 그 국가를 통해서 내가 돈을 받으면 복지라고 얘기를 하고, 아무도 그게 범죄라는 생각을 가지고 있지 않죠. 결국 남의 돈을 뺏어온 거거든요. 그거에 대해서 우리가 남의 돈을 가져올 때는 국어를 하거나 도적질을 하거나 강도짓을 해야 되는데, 국어를 할 때는 우리가 수치심을 느껴요. 그런데 도적이나 강도질하면 죄의식을 느껴야 되는 거 맞는 거죠. 그런데 이 국가를 통해서 올 때는 수치심도 또 도덕적 죄의식도 다 없어지는데, 여기에 이제 그 집단주의, 우리는 공동체니까 다 나눠 먹어야 된다고 하는 집단주의가 바로 이제 이런 걸 가져오고, 그거 한 사람이 남의 돈을 뺏어오는 게 죄라면, 다른 이 사회에 속한 많은 사람들이 그걸 집단적으로 뺏어서 줘야 된다고 얘기해서 한다고 해서 도덕적으로나 법률적으로 옳지 않은 일이 되지 않지 않느냐. 그러니까 지금 민주주의라고 국회가 세금이라는 거로 합의를 했다고 해서
그것이 도덕적으로 옳은 일이 되지 않는다. 그래서 민주주의가 잘못되면 이게 머저리티 룰이 민주주의니까 이 민주주의가 콜렉티비즘을 인포싱하는 그걸 이제 집행하는 잘못된 기관이 되는 거고 그래서 이제 아까 말했던 집단주의가 상당히 위험하고 그것이 조심되어야 되는 이야기다. 이제 이런 말씀입니다. I mean, if I can make one point, if you study economics today, a lot of times economists will say the role of economics is to figure out how to distribute the wealth of society. But that is insane. The role of economics is to figure out how to produce wealth. And we know that to produce wealth effectively, we need to leave individuals free, and that the producers of wealth are individuals. So distribution is easy, right? If you produce it, it's yours. And if you don't produce it, it's not yours. But they think that production and wealth just happens, and that you as an individual are not responsible for it. And then their job as economists and as politicians is then to figure out who should get what. But that's upside down and perverse. 예, 요즘 이제 경제학에서 부를 적절히 재분배하는 게 경제학의 일이다 이렇게 얘기를 하고 정치인들도 그렇게 역할을 자임하는 경우가 많은데 사실은 그거는 뒤집어진 이야기라는 거죠. 우리가 부유해지고 자유로워진 거는 어떻게 부를 만들어내느냐. 우리가 사실은 우리말에 흔히 참 듣기 민망한 소리가 뭐냐면 목구멍이 포도청이라는 거잖아요. 먹고 살기 위해서 할 수 없이 우리의 주관도 얘기 못하고 자유를 행사하지 못한다. 그러니까 우리가 부가 없고 재산권이 없으면 우리는 자유로워질 수 없습니다. 자유로운 개인이 될 수가 없는 거죠. 그래서 이 부가 어떻게 만들어지냐가 사실 오늘을 우리를 풍요롭고 자유롭게 만들었는데 그건 싹 잊어먹고 부는 어떻게 저절로 만들어지는 거고 무슨 짓을 하든 우리는 어떻게 나눠 먹는 것만 관심이 있다는 식으로 이 완전히 전도된 앞뒤가 뒤집어진 경제학이나 정치적인 흐름이 지금 세상으로 흐르고 있다. 이제 이런 말씀을 해주셨습니다. I think also let's repeat the pie story. You have another pie, zero-sum pie, right? Yep. Zero-sum pie. I think it's a confusion many people have between inequality and poverty, right? Yes. Yeah. Yes. So could you elaborate that difference? I mean, poverty is the level of income and the level of the wealth that you had. Let's take Korea. What do we know? So 70 years ago, 60 years ago, everybody in Korea was poor. There was equality. Everybody was equal. I mean, maybe there were a few people who somehow through connections or landowners who were rich. But everybody, 95% of the Korean population was very, very, very poor. And then what happened? You allowed for some free markets, not a lot, but enough free markets, and you industrialized, and suddenly people got richer. They didn't get richer at the same level, but everybody got richer. So the poor got, everybody was poor, so everybody started out the same, and then suddenly everybody went like this. Right? Everybody got richer, but some people got richer faster than other people. But this is great. This is wonderful, because everybody is better off today than they were 60 years ago. There are no people as poor today in Korea as they were 60 years ago. Now, part of the way everybody gets rich is that the people who get richer faster are the entrepreneurs. And the entrepreneurs are the ones who create the jobs, that create the wealth, that create the technology, that create the businesses, that make it possible for everybody else to get richer. So they deserve to get richer faster.
And that's the history of the last 250 years in the West. 250 years ago, in Europe and in America, everybody was poor. Everybody was equal. And then in the 19th century, everybody got richer. Some people got richer faster, but everybody was better off. 제 질문 드렸던 거는 또 책에서 이제 그 제로섬 파이라는 개념. 그러니까 파이가 있는데 같은 크기를 나눠 먹을 때는 어떤 한 사람이 큰 파이 큰 쪽을 가져가면 나머지는 적어지는데 이제 경제에서는 사실은 제로섬 파이가 아니라는 거죠. 파이를 점점 키울 수 있으니까 내 퍼센트질은 작지만 내 파이가 워낙 커지면 이 쪼가리가 점점 커지죠. 전체에서 내가 차지하는 비율은 적어지지만 아까 작은 파이를 똑같이 나눠 먹은 거에 비해서 큰 파이를 다르게 나눠도 이 쪼가리가 커지니까 그래서 이제 경제는 고정돼 있지 않고 밸류 가치 창출을 점점 많이 할 수 있게 자유하면 파이가 점점 커지기 때문에 모두 부자가 된다는 거죠. 그래서 한국이 이제 60년대 다 여러분 뭐 60년대 기억을 못 하시겠지만 제가 60년에 태어나서 저는 기억을 합니다. 그래서 한국이 one of the poorest country였거든요. 그래서 제가 그 한 2009년인가요? 아프리카 가서 케냐나 뭐 이렇게 몇 개 나라를 보고 어떻게 아프리카 이렇게 못 살 수 있지 사람들이 그랬어요. 근데 통계를 찾아보면 제가 태어나던 때 한국은 지금의 아프리카보다 훨씬 더 가난했거든요. 우리가 잊어먹어서 그렇지. 그래서 그때는 다 평등했다는 거죠. 이퀄했다. 다 가난했으니까. 그렇지만 이제 위로 올라가면 더 많이 부자가 되는 사람이 있고 덜 부자가 되는 사람이 있지만 전보다 다 부자가 돼서 이 파이가 키워지는 건데 자꾸 파이 크기는 일정한지 하고 누가 많이 가져가면 남의 걸 뺏어갔다고 생각하는 제로섬 파이 컨셉에 갇혀 있어서 이것은 바로 불평등하고 빈곤이 뭔지를 구분 못하는 불평등은 이제 상대적 부의 크기를 재는 거고 빈곤은 절대적으로 내가 얼마의 피자를 먹느냐 내가 부를 얼마나 가지고 있냐 하는 게에서 그 절대적인 양이 적으면 그게 빈곤이라고 하는 거죠. 그래서 빈곤과 불평등을 구분 없이 마치 그 상대적 부의 크기가 바로 빈곤인 것처럼 얘기하는 게 불평등을 얘기하는 사람들이 많이 쓰는 사기적인 표현이고 또 많은 사람들이 혼란을 해서 그 얘기에 속아서 넘어가고 뭐 그렇다라는 겁니다. Next issue you addressed and I also spoke many times is measurement issue, right? Yeah. Many people think that measuring inequality is easy, straightforward, but it is not. And income, what you're gonna measure inequality, whether even economic inequality, income or consumption level or wealth level. Also, what kind of income is market income or disposable income? Also, what's the unit of analysis, individual or family? Yeah, your consumption level depends on your family wealth rather than your own income, right? So also the Gini coefficient is just a snapshot of the society, right? But our wealth evolves as my career evolves, right? So as a college kid, so they are one of the poorest, yes. But once get a job, they enter the middle class. As they climb the kind of organization ladder in a successful company, they were one of the top tier. Okay. So this lifetime inequality or wealth is a different story of the snapshot of the inequality. So there are so many. Also, how the companies pay to the employees has been changed a lot, right? It's not only the wage or salary,
they can provide the stock options, bonuses, or also benefits. Also, there are new kind of indirect income, such as social security and health insurance, and so on. So, why people are confused? What's the problem with this measurement of inequality? Could you summarize that? Well, I think this is a problem that we encounter with all macroeconomics. It's a problem with GDP. It's a problem with almost any number that we try to estimate that's an aggregate of a lot of different things. And is the aggregate right? Is GDP the right way to measure economic growth? Not really, because government spending is a big part of GDP, and we think government spending represses economic growth, not helps economic growth. So all these numbers are very difficult because the aggregation, the turning all our individual pies into a big pie, is messy and non-scientific. And this is true of income numbers. You gave the examples of all the different ways that you can measure them, the conflict between them, how do you interpret them. And there's a sense in which macroeconomics and these macroeconomic numbers don't matter. I mean, at the end of the day, there is the issue of inequality should be, who cares? Why does it matter what the Gini coefficient is? Why does it matter if some people are richer than other people, how much and how it changes over time? What really matters is how free we are. What really matters is how productive we are. What really matters is how innovative and how many entrepreneurs we have. But economists love to measure things, and our central banks employ lots of economists. And what are they going to do? Measure things and have reports and papers and everything. But it's not meaningful. In the end, what's meaningful is production. What's meaningful is wealth creation. What's meaningful is freedom, and the individual's freedom to actually produce and consume the things that they want. I think of all the inequality measures, the one I like the most is consumption inequality. It's because consumption gives you a sense of, can I get the things I need to live? And the fact is the consumption inequality is very low because we all consume housing. Some of us have big houses, some of us small housing, but it's not a big difference. We all have a roof and have walls, and we all have air conditioning and have the basics. We all have automobiles. Some of us have nice ones, some of us have old ones, but they all get us from point A to point B. I like to say Bill Gates, when he goes to New York, he flies private jet to New York. When I go to New York, I fly private jet to New York. I just share my jet with 300 other people. But we use a jet to go to New York. I mean, the differences between Bill Gates and my consumption are very small, even though he's much richer than me. Because our needs as human beings are not that elaborate, right? 불평등, 경제적 불평등을 재는 매저들이 경제학에 많이 있는데, 사실은 21세기 자본론의 피케티의 매저 자체가 잘못돼 있거든요. 데이터 자체를 잘못 계산을 하고 이래서 잘못돼 있어요. 그래서 측정 자체가 상당히 어렵죠. 근데 대표적으로 경제학에서 재는 것들은 소득 불평등, 그다음에 소비의 불평등, 그 다음이 이제 부의 불평등입니다. 우리가 쌓아놓은 부가 어떻게 다르냐 하는 건데, 하다못해 이 부의 소득의 불평등도 시장에서 내가 받는 월급, 시장 소득을 재는 건지, 정부가 다 떼어내고 이전하고 웰페어 주고 나서 이전 소득 다 하고 가처분 소득을 얘기하는 건지, 그거에 따라 전혀 다른 숫자가 나오게 되죠. 그리고 한순간에 지금 우리가 지니계수를 가지고, 지니계수가 유럽보다 높으니까 한국의 불평등이
재난적 불평등이라고 문재인 대통령이 막 얘기했어요. 그래서 제가 이제 그게 얼마나 새빨간 거짓말이고 가짜 뉴스인지를 제가 되게 강조를 많이 했었는데 사실은 지니 계수는 또 이 한순간에 지금 소득 분포만 보여주지 여러분이 커리어를 막 이렇게 쌓아가는 사이에 평생 동안의 소득이 어떻게 변하는지를 측정하지 않잖아요. 그래서 여러분이 학생일 때는 가장 사회에서 가난한 측이지만 취업을 하면 확 중산층으로 들어가고 거기서 조금 더 나이가 들면서 직급이 높아지면 고소득층으로 이전을 하게 되죠. 그래서 미국의 불평등이 그렇게 높다고 막 그러는데 숫자를 해보면 미국 국민의 한 13%는 13% 이상에서 한 15%가 어느 순간에는 탑10 소득군에 다 들어가게 경험을 하거든요. 우리도 더 하죠. 그래서 이 소득 불평등을 잰다는 게 되게 어렵고 그거는 기업이 또는 정부가 소득한테 우리한테 주는 방법도 계속 바꾸기 때문에 그래요. 월급만 받는 게 아니라 여러분 회사를 다니면 의료보험도 하고 국민연금도 대주고 그러는데 그런 것 때문에 미래소득은 미래소득이거든요. 국민연금은 지금은 소득이 아니지만 미래에 내가 받을 소득이고 그래서 그걸 이렇게 근데 옛날에는 그런 게 없었으니까 옛날 숫자하고 지금 숫자를 비교한다는 것도 사실은 맞지 않는 거죠. 스탁 옵션 받고 이런 것들이 옛날에는 없었잖아요. 그래서 그런 것도 되게 어려운 데서 그래서 이제 지금 말씀하시는 게 거시경제학에서 모든 숫자는 다 이렇게 합쳐가지고 합쳐서 만들어내는 거냐 어그리게이션을 해서 만드는 건데 거기에는 어마어마한 노이즈가 들어가고 사실 의미 있는 숫자를 만들어내기가 되게 어렵다는 거죠. 그래서 특정 숫자 하나를 가지고 너무 큰 의미를 두는 거 이런 것들은 의미가 없다는 거고 그렇지만 가장 중요한 불평등을 재는 거는 뭐냐면 소비 수준이라는 거지. 컨섬션 레벨이 제일 중요하다. 그래서 현대 자유시장 경제의 가장 큰 혜택은 소비 수준이 급격히 소비의 격차가 줄어들었다는 거죠. 그래서 이제 빌 게이츠가 뉴욕 갈 때는 자기 자가용 비행기로 가고 아니 갈 때는 이제 항공사 비행기를 타고 가기 때문에 300명하고 공유를 하지만 그 비행기를 타고 간다는 사실에서 별 차이가 없다는 거죠. 지금 여러분이나 삼성의 이재용 부회장이나 하루 3끼 먹는데 큰 거기서 오는 차이가 없을 거라는 거죠. 그래서 there's a famous. So one thing about you mentioned Piketty, Yeah. Thomas Piketty. So one of the things about this kind of data is it's a lot of data, and it's messy, and it's open to interpretation, and it's easy to manipulate to get the results you want. So my focus, I try to get the best data you can and try to, but my focus is on the moral and political and economic principles rather than trying to argue about this piece of data or that piece of data. They are better manipulators of data than I am. 이제 컨섬션 레벨이 되게 중요하다. 그래서 the free market, what does free market is not making 5 stockings for the queen, but make them available for the factory workers, everybody. 그 자유시장 경제 얘기할 때 옛날에는 이제 여왕 엘리자베스 여왕 돌아가셨잖아요. 여왕만 이제 실버 스타킹을 신었는데 실버 스타킹을 5배 많이 만들어서 여왕한테 주는 게 자유시장이 아니라 그것을 모든 공장 노동자들도 신을 수 있게끔 만들어주는 게 자유시장 경제다. 그러니까 결국은 컨섬션의 소비의 불평등이 좁아지는 거기 때문에 그 소비 불평등에 대한 격차가 줄어들었다는 게 가장 이제 의미가 있는 불평등이다. 왜냐하면 소비라고 하는 게 뭐예요? 내가 원하는 거를 실질적으로 누리는 거잖아요. 그죠? 돈이 많이 있다고 해서 누리는 거 아니에요. 돈이 많이 있는데 쓰지 못하면 내가 원하는 거 누리지 못하는 거거든요. 그래서 근데 컨섬션 레벨은 어떻게 되냐면 대개는 여러분 이
가족의 소득에 좌우하지 여러분 소득에 좌우하지 않아요. 그러지 않으면 여러분 대학생 그렇게 유복한 생활을 못 하잖아요. 그래서 컨섬션 레벨이 이제 가장 의미 있는 거다 하는 건데, 피케티 같은 사람들이 쓰는 매크로 이코노미스트는 데이터는 상당히 지저분하고, 그런데 제일 문제는 조작이 얼마든지 가능하다. 자기가 원하는 결과를 얻어내기 위해서 매니플레이션을 하는데, 그래서 자기는 그 데이터 하나하나 가지고 악유하기보다는 가장 인간의 본성이 뭔지, 그 다음에 경제학의 가장 기본적인 원리가 뭔지, 이런 걸 가지고 얘기를 하다 보니, 그래서 불평등이 왜 중요하냐, 내가 행복한 삶을 누릴 수 있으면 되는 거고, 그런 기회가 주어지고 그런 자유가 있는 사회가 있느냐라고 하는 게 중요하지, 왜 옆 사람하고 자꾸 비교를 하냐, 이제 이런 결론을 말씀하셨습니다. I think our former president, he hired many bad socialistic economists with their wrong input, with the Gini coefficient. He declared that the inequality in Korea is disastrous, worst in the world, and as you argued in the book, life expectancies of Korea really accelerate. Consumption level raised. Everybody goes to college. There is no problem at all to access hospitals whenever they sick. So according to the UN Human Capital Development Index, we are one of the top 20, around 15 and 16. It accounts wealth distribution and health and education access. Yep. So I was really upset that Bayer's wrong obsession with these inequalities, and I think this consumption level really matters. Yeah. So this young generation don't believe that how much I envy them because I didn't have that kind of. I never did any foreign trips until when I was almost 30 years old, and I was the first kid in my entire and extended family who entered college, and my siblings couldn't get that. My sister, elder sister, didn't get that kind of chance to get educated in the college and so on. So I think that people really obsessed with the wrong this concept of inequality. You introduced very interesting statistics to emphasize this. The narrowed consumption level, and among the poor class in United States, 75% of them has automobiles, and 50% of them have mobile phones, and 50% of them has PCs at home, and 43% of the internet access at home. How about in Korea? I think everybody has Everybody. that. Everybody. PC Everybody. and internet, mobile phone. Yeah. And these are old numbers. Yeah, all the numbers. Yeah. It's even higher today. But yes, I mean, the obsession, what we have to understand is that the people who say they're concerned about inequality, what they really want is equality. And what they really want is all to be the same. And that being the same means that we're all poor, that we're all unfree. And that's what they really want. That's their motivation. It's not about, making the economy run better, or because inequality distorts the economics of it. That's nonsense. There's no economic theory that says that inequality is bad. Inequality is bad is a moral, philosophical theory, and what they really want is everybody to be equal. And we can talk about
how you achieve equality. 이 다음 질문을 미리 말씀을 해주셔가지고 제가 조금 이따 미룰 건데, actually, I read another very similar book, like yours, The Myth of American Inequality. Have you read that? Read that, Okay. The subtitle of that book is How Government Biases Policy Debate by Inequality. I think that's also almost the same. The theme is the same. How the measurement was wrong, Yes. and this academic or policymakers' bias toward the inequality really adverse produce adverse result. Yeah, but I think it's important to understand that they don't care that the numbers are wrong. Right. They're willing to lie to make the numbers wrong because their goal is not to get the numbers right. Their goal is a moral, political, philosophical goal of doing away with freedom and capitalism and the inequality that it results from. When people are free, they're unequal economically. That's just the reality. That's fact. 제가 그 방금 여쭤본 또 다른 책이 미국의 불평등에 관한 신화, The Myth of American Inequality라고 하는 책이에요. 요새 아마존의 베스트셀러에 올라 있는 책이거든요. 이제 그 책 같은 데서 이 학자들과 언론이나 정부의 이 불평등에 대한 편견이 얼마나 역효과를 내는 그러니까 아주 언프로덕티브한 디베이트를 만들었고 잘못된 정책들을 만든지를 나날이 폭로하는 그런 책이거든요. 근데 이제 지금 말씀하시는 거는 뭐냐면 그들은 이 데이터, 이니퀄리티를 매저하는 데이터가 틀렸고 말할 때 관심이 없다는 거예요. 이니퀄리티 강조하는 사람은 사실은 그들은 알면서도 이 불평등이 이 사회 정의에 반한다라고 하는 것, 그걸 과장해서 사람들을 다 이퀄하게 만들려고 하는 목적으로, 정치적 목적으로 그렇게 했기 때문에 그 사람들은 이 데이터가 맞고 안 맞고에 관심이 없다는 거예요. 근데 사람들을 이퀄하게 만든다는 게 뭐냐면 사람들을 자유롭지 않게 하는 거죠. 이퀄하게 만드는 건 사회 정부가 모든 걸 통제해서 정부 맘대로 하는, 권력 맘대로 하는 거기 때문에, 그래서 사실은 이제 probably it's not that extreme that the people who emphasize the equality is they are disguising this communism, the communistic belief they have. 그래서 이제 이 평등을 강조하는 사람들은 이제 베를린 장벽이 무너지고 나서 내가 공산주의다 얘기를 못 하니까 그거를 평등이라는 거로 이제 가려서 눈속임을 하면서 이야기를 하는 거다. 이제 이런 이야기도 할 수 있다 하는 거고요. I think the next question I have is you just already mentioned that what is the logic why inequality is bad? They don't provide. There is no logical connection between inequality and undesirable aspect of the society. They claim that inequality, extreme inequality, even though they cannot define how much is extreme or not. The extreme inequality really diminish the economic opportunities or economic growth, or even the satisfaction or psychological happiness and so on. So how they insist or how you connect, they connect this inequality with this bad. So I think the one thing that they do is they assume human beings are envious. So their assumption is that we all are looking at people who have more than us and we resent it and we hate it and we don't like them and we get angry and it makes us unhappy that somebody has more than us. And
they think that that's how healthy people behave. But the reality is that in free societies, people don't think that way unless these people tell them to think that way. That is, most people try to make their life the best that it can be. And as long as they have opportunities, and as long as they are improving their lives, and as long as they have the ability to create their pie, bake their pie, then people look at people who are wealthier than them and want to be like them, but they don't hate them, they don't resent them, they don't put them down. So their whole frame of looking at people is to assume that we're these animals who are jealous and envious and just want other people's stuff. 사실은 이 평등을 제가 이제 드린 질문은 왜 불평등이 나쁘다고 주장하는 그들의 논리는 뭐고, 그 불평등과 사회가 바람직하지 않은 면하고를 연결시키는 어떤 논리적인 근거가 있냐. 이제 많이 얘기하는 게 극단적인 불평등은 경제적 기회를 축소한다, 경제 성장을 낮춘다. 그러니까 미국식 표현대로 하면 아메리칸 드림을 앗아간다, 뭐 이런 거거든요. 여러분이 헬조선이라고 얘기할 때도 똑같은 얘기였죠. 사회가 되게 불평등하기 때문에 나한테 어떤 기회가 없다, 이런 얘기잖아요. 이제 사실이냐, 논리가 사실이냐 그랬을 때 거기에는 이 책에 보면 아무런 논리적 근거가 없다는 거예요. 평등한 사회가 경제 성장을 잘하지 않잖아요. 반대죠. 그래서 공산주의가 망했던 거고, 북한이 평등하잖아요. 우리보다 훨씬 평등한 거죠. 그리고 이제 그 아메리칸 드림이 없어졌다는 얘기도 거짓말다라고 하는 거예요. 그러니까 한 번 가난하게 태어나면 계속 가난하다, 뭐 이런 얘기들을 하면서 그게 불평등 때문에 그런 것처럼 이제 얘기를 하죠. 그래서 근데 그런 것들은 논리적 근거 없고, 그들이 얘기하는 이유는 인간이 나보다 다른 사람이 많이 가지고 있으면 시샘하고 불행해진다. 그 시샘 때문에 내가 불행하고 그것 때문에 질투를 느끼게 되고 내가 불행하게 느끼고 그렇다라고 이해를 한다는 거죠. 그렇지만 이제 그거는 사실이 아니라는 거예요. 사실은 자유로운 사회에서는 내가 지금보다 더 잘 살 수 있고 내가 내 삶을 향상시킬 수 있으면 행복한데, 자꾸 저 불평등을 강조하는 사람들이 나한테 저놈들이 1%가 다 뺏어갔으니까 이러면 이제 그때서 자꾸 거기에 그런 생각을 하는 거지. 원래는 우리는 우리가 갖고 있는 능력을 이용해서 우리 삶을 더 발전시킬 수 있으면 그거로 행복한 사람들인데, 인간이 이제 시샘을 하면 하는 존재고, 그게 우리를 불행하게 만들기 때문에 평등하게 만들면 덜 불행할 거다, 행복해질 거다, 이런 가정하에서 이제 계속 그런 이념 때문에 우리한테 그런 세뇌 교육을 하고 있다, 세뇌를 하고 있다, 이렇게 이해합니다. You know, in Korea, this bias against the inequality, we have this old saying that if your cousin buy a land or farms, I will have stomach ache. Yes. But it comes from a zero-sum perspective on the world. You know, in ancient societies, before the Industrial Revolution, before capitalism, your gain was often my loss. The pie was fixed; it wasn't growing. So if you had more, I had less. So I resented the fact that you had more. And then if you looked at ancient times in Korea, let's say, if somebody was rich, it was because they stole. They were the lords. They were the aristocrats. They stole my labor. They stole from me. So they got rich by stealing. And they haven't made, it's as if their mind is stuck in a feudal society. The beauty of capitalism, the beauty of freedom, and everything we've experienced really in the West in 250 years, in Korea in the last 50 years, is that capitalism is win-win. If I get richer, you get richer.
because I employ you, I pay you. If you become more productive, I have to pay you more because otherwise you will leave me and go work for the competition. If I buy land and grow food, then I sell it, then you have more food. Everything is win-win. It's not a zero-sum game. The pie is constantly, to the extent that there's a pie, growing, and each one of us has the opportunity to make a pie and to make a big pie and a bigger pie, which didn't exist in human history. This is new. So it's taking time for people to adjust to this new reality of a win-win growing pool of wealth, that growing wealth creation. 예, 이거 아주 저는 되게 그 인사이트풀한 말씀인 것 같아요. 제가 한국에 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 말이 있다. 이제 사람이 시샘을 하는 존재다, 이런 것들이 이제 우리 속담에 있다 그랬더니, 그거는 사실은 유태인들의 생각에도 같았다는 거예요. 근데 이 이유가 뭐냐면 이게 이제 농경 시대, 산업화 이전의 사고라는 거죠. 그러니까 생산성 향상이 없고 농토가 다 부를 창출하는 유일한 수단이고 생산성 향상이 없다면, 그리고 땅은 제한돼 있잖아요. 더 만들 수도 없고, 그러면 누가 땅을 많이 사면 내 목이 죽어드는 거고 나는 가난해지는 거죠. 그리고 대개 부를 만드는 거는 누구로부터 그 태어난 계급이나 신분에 의해서 강탈하는 거죠. 영주가 농노들을 착취해서 강탈하고, 그런 시절에는 누가 부자가 된다는 얘기는 나라에서 뺏어가는 게 되는 거고, 사촌이 땅을 사면 내가 살 수 있는 땅은 없어지는 거고, 이렇게 되는 거죠. 그렇지만 이제 자유시장 자본주의는 뭐냐면 자발적인 거래에 의해서 부를 계속 키워가는 거죠. 그러니까 내가 열심히 일해서 회사가 크면 회사의 자본가나 경영자는 돈을 많이 벌고 나도 월급을 많이 받게 되고, 내 물건을 사서 파는 사람은 또 그렇게 되고, 또 농토에서도 지금은 계속 생산성이 높아서 차별화된 농산물을 만들어서 팔면 내가 부자가 되고, 그래서 그 농사 짓는 사람 적어지니까 내가 땅이 있어도 다른 사람도 땅을 또 얼마든지 살 수 있고, 그래서 이런 것들이 인류가 수십만 년, 20만 년 가까이 농경 생활을 해왔고, 그 전에 수렵 생활을 했는데, 지금 이 우리가 부를 만드는 메커니즘의 자본주의는 250년밖에 안 됐는데, 그 새로운 현상에 대한 인식, 이게 사람의 사고가 따라오는 데는 시간이 걸리기 때문에, 그 사촌이 땅을 사면 배가 아프다, 이거는 이제 농경 사회적인 이 지금 자유로운 프리마켓에 대한 현상을 이해 못해서 오는 그런 잘못된 생각이어서, 저도 이렇게 이게 그 시대 흐름을 반영하지 못한 농경 사회적인 관점의 생각이라는 생각은 해본 적이 없어요. 그래서 오늘 좋은 걸 배운 것 같습니다. And there's one other thing that they do. There was a famous speech that Obama, when he was president, gave. I think we call it the "You didn't build that" speech. And part of what they do, the Piketty's of the world, Obamas, the kind of the people who obsess about inequality, is they argue that you didn't bake the pie. That the pie that you baked is a result of your genes, which you're not responsible for because they just happen, right? The pie that you bake is responsible of society. The pie that you bake is a consequence of you had a good teacher when you were in 5th grade. The pie that you bake is a consequence of the government. So what they're trying to do is they're trying to divorce you from your achievements. They're trying to say you have no free will, you have no agency, you're not in control, and therefore whatever you produce is just an accident. So this goes back to a political philosopher by the name of John Rawls, a very famous political philosopher, who said that, it's all just luck. Everything in life is luck. So you don't deserve anything. And I argue, yes, you do deserve it, because you do have agency. You are in control. And yes, some of us are lucky and some of us are not. But at the end of the day, it's what you do with your life that matters, not the accidents in life. 그 오바마 대통령 연설문에 대해서는 이 책에 자주 나와요. 지금 뭐 문재인 대통령
전 문재인 대통령 생각하고 뭐 하나도 다를 게 없죠. 기본적으로는 이제 부자들 막 이제 바이든 대통령도 요새 맨날 부자 때리는 게 이제 그 연설문의 주 저거거든요. 그러니까 인플레이션도 다 그 프라이스 고징하는 빅 컴퍼니들이 만들어내는 거고, 자기 정부가 뭐 통화량 팽창하고 이런 건 아무 상관이 없고 푸틴이 만든 거고 빅 컴퍼니가 만들고 막 그러는데 또 동일한데요. 거기서 이제 뭐냐면 그 부자들이 가져간 그 파이는 니들이 만든 게 아니다. 사회가 만든 거고 뭐 정부가 만든 거고 뭐 다 그래서 그렇게 얘기를 하면 결국 우리가 누리고 있는 모든 거는 내가 주체적인 내 삶의 결정을 내가 하고 내가 노력해서 만드는 게 아니라 다 그냥 럭에 의해서 된 거거나 사회가 의해서 만들어진 거라고 하는, 그렇게 되면 이미 자유로운 에이전트로서 인간은 존재하지 않는 거죠. 전부 슬레이브거나 그런 빅팀이거나 그렇게 되는 거죠. 그래서 그런 현상들이, 그런 것들은 다 그 우리 이 옛날에 인생 자체가 자기는 자유의지도 없고 아무것도 없고 그냥 럭에 의해서 만들어진 거라고 하는 오래된 잘못된 철학에서 비롯됐다, 이런 말씀을. I think you criticize that this inequality camp, they often ignore the long history, right? So they blame everything Reagan or Thatcher, neoliberalism, even though there was inequalities before the 70s actually. Nowadays we are talking about this hyperinflation. 70s there was a huge hyperinflation, and so they rewrite the history. And without this government intervention or high tax, actually the American economy grew faster and living standard has improved, and so on. So, but now people that blame that everything is neoliberalism, and also they insist that tax or welfare program can fix this problem and make society better. So can you elaborate some of these aspects? Yes, I mean, just like they manipulate the inequality data and distort it and pervert it, they do the same with history. They take the economic history of the West and they claim everything is upside down. They claim that all the progress is a result of government, that all the good things that have ever happened are the result of unions and government policy and government spending, and that government is the most important element in a growing society. But of course, none of that is right. So they go back and they say, look, in the 1950s, the tax rates in America were 90%, and the economy grew very fast. And they ignore the fact that even though marginal tax rates were 90%, nobody paid that. People paid less of their income in taxes back then than they do today, in terms of actual levels of how much, what net percentage of your income. But so they cherry pick their examples, and then they look at the last 40 years, and they say standard of livings have gone down, quality of life has gone down, wages have gone down. But again, none of that is right. Partially because of some of the things we talked about before and how they manipulate the data. Partially because how do you measure the benefit we get from something like this, right? You guys, some of you don't remember, there was no life for you before this, right? You were born with one of these attached to you. But I remember life before this, and it wasn't as good. This has increased my quality of my life dramatically. But how do you measure that as an economist? There's no measure to measure this except how much we spend on it. But that measures the value of it, because I spend $1,000 on an iPhone. Why? Because the iPhone is worth a lot more than $1,000 to me. I mean, the iPhone is worth tens of thousands of dollars to me. Don't tell Apple. But it's improved the standard of living in ways that economists can't measure. So even if wages are static, but now you can buy one of these with the same wages, your quality of life has gone up.
but wages have not been static. So they lie about the data, and then they ignore all the benefits, for example, of technology that has contributed to human life. 이 책에서 이제 그 불평등과 그 문제를 연결시키는 논리가 없다라는 걸 비판하기 위해서 그 미국의 긴 역사 중에서 이 불평등을 강조한 사람들은 최근의 데이터만 딱 잘라가지고 갑자기 이제 80년대 중반서부터 진위 계수가 이렇게 커지는 거로 불평등이 커지는 거로 나타나니까 모든 게 이제 80년대 대처와 레이건의 신자유주의 때문에 그렇다. 우리 전 문재인 대통령도 그런 얘기 많이 했어요. 보수 정권에서 신자유주의가 지금 재난적 불평등을 만들어냈다 그러는. 사실은 그러면 이제 이쪽 사람들이 그 이전에 2차 대전 때, 대공황 때 또는 70년대, 60년대 어땠는지는 싹 빼고 얘기를 하는 거예요. 그리고 또 얘기를 해도 사실을 얘기하지 않아요. 그러니까 옛날에 세금이 인컴택스에 제일 많이 내는 사람은 80% 90%를 때렸던 적이 있어요, 미국에. 그러니까 세금이 높았는데도 경제성장 많이 하지 않냐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 세금 많이 거두면 경제성장 다운된다라고 이제 얘기를 할 때 그런 역사를 얘기. 근데 그때 명목 세율만 높았지 세금을 낸 사람이 없다는 거죠. 다 회피를 해서. 근데 그거를 그 명목만 가지고 세금 높았는데도 성장이 잘 됐다. 이제 이렇게 많이 그 왜곡을 하고 이런 이야기들이 이제 자세히 써 있습니다. 되게 여러분 뭐 읽어 보신 분들도 있겠지만 또 그러면서 이 경제에서 우리가 경제를 잴 때 이 돈을 얼마 내고 쓴 것만 가지고 내 삶을 얼마나 향상시켰는지 잘 매저 못한다. 여러분이 스마트폰 때문에 여러분의 삶이 얼마나 향상됐는지를 그 기껏해야 뭐 2년에 여러분 돈 100만 원 지불하는 거잖아요. 근데 2년 동안 여러분 그걸 통해서 즐긴 게 얼마고 배운 게 얼마고 할인받은 커피값, 도너스값, 영화 티켓 값이 얼마인지 그 전에는 택시 타고 가야 될 거를 그냥 화상 통화로 문자로 절약한 건 얼마인지 잘못해서 엉뚱한데 뭐 여러분 그 지원했을 또는 몰랐을 기회를 찾아서 뭐 학교를 가게 되고 장학금을 받게 되고 이런 걸 따지면 그 거의 매저가 잘 안 되잖아요. 여러분이 그 수많은 그 지금 사진을 찍고 동영상 찍는 거에 경제적 가치를 여러분한테 얼마만큼 행복을 주는지, 행복을 주니 여러분 끊임없이 인스타그램에 그렇게 올릴 거 아니에요. 이제 이런 것들이 매저가 잘 안 된다. 그래서 일부 경제학자들은 뭐 그 디지털 이코노미 때문에 우리가 누리는 양, 그러니까 경제 지표들 GDP 통계에 잡히지 않는 게 2%에서 6% 정도 된다 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 그래서 훨씬 생각보다 이제 세금이 높다. You illustrate how labor union destroy the jobs, tax destroy the jobs, and welfare program really trap the people. I think we all witnessed in the previous government that they hiked the minimum wage, yep, and that destroyed the jobs and so on. So I won't repeat that. But one thing really interests me in your book is that in the beginning of the United States, how this culture was different between Europe and America in terms of the America was the country where the individual pursued their wealth and happiness, while Europeans think that the society do that. So could you elaborate this? Yeah, I mean, different. The thing that makes or made, things are changing, but the thing that makes and made America special and different is this philosophy on which it was based, and the spirit that became the spirit of America. And that spirit is a spirit of individualism. And individualism doesn't mean wanting to live on a desert island all by yourself. Individualism means that you're focused on your life and making the most of your life, and that you're free. You demand to be free, to be able to live the best life you can for yourself. And the way to do that is to work with other people and cooperate with other people when you need to, but not to cooperate them when you don't need to. But the focus is, how do I make my life, my family,
the best that I can achieve, and not concern ourselves with the state, with society in and of itself. Whereas Europe and Israel, where I came from, the focus is on the state, the focus is on society. And you are just a cog in the machine. You are just one element. You don't really matter. You're just there to be sacrificed for the group. And it's one of the reasons so many people emigrated to America, because they didn't want to be just a piece in a group. They didn't want to be sacrificial animals. They wanted to live a good life for themselves. They wanted to pursue happiness, to pursue their happiness. And America was the land of the pursuit of happiness. That's what made it special. That's what made it unique. 그 이 책에 보면 미국이 왜 그 풍요로운 나라가 됐는가 그걸 하면서 미국 건국 초기에 미국은 이제 새로운 나라를 만들면서 사실은 그 신분이나 왕이 없는 나라를 만들고 싶었던 거잖아요. 그래서 이 개인들이 자기 행복을 위해서, 자기 삶을 위해서, 자기 부를 위해서 마구 행복을 추구할 수 있게 자유롭게 추구하고 부를 쌓는 거를 상당히 긍정적으로 보고 열심히 일하는 모습을 유러피언들이 와서 보고 되게 서프라이즈 다른 모습이라는 거를 이제 보고 놀라서 생생하게 했던 그것들의 기술이 소개돼 있어요. 그래서 그 미국 결국은 유럽은 어떤 거냐면 지금은 이제 유럽이 여전히 미국에 비하면 사회주의적이잖아요. 그죠? 유럽이 사회주의인데 그게 뭐냐면 개인을 개인으로 보지 않고 큰 기계의 부품처럼 그냥 사회에 네가 봉사해야 되고 그 부품처럼 개인은 없는 그런 생각이 있는 반면에 미국은 기본적으로 개인주의에 입각한 사회를 만들었다. 그 개인주의라고 하는 것은 셀피시하다는 얘기가 아니라 개인의 행복을 추구할 권리를 주면 우리가 그걸 통해서 행복을 추구할 수 있는 방법은 사실 다른 사람하고 협력을 하고 자발적인 거래를 하고 이걸 하면서 되는 거지. 그것이 무슨 셀피시하고 남하고 거래를 안 하고 이게 아니라는 거죠. 그래서 그 인디비주얼리즘이라고 하는 것은 개인의 프리덤을 존중하고 개인의 행복 추구를 존중하고 개인의 부의 축적을 추구하는 건데 그것을 추구하는 방법은 신뢰에 입각한 서로의 협력 과 자발적 거래를 통해서 이루어지는 사회다라고 하는 겁니다. I have been pressured by this gentleman that I am wasting too much time. I'm using too much time. So I think that I prepared 10 more questions, but I will stop here. There are so many juicy stories in the book, so I strongly recommend you and the viewers read these books, and really you will delighted. Also, you will learn a lot from the book. And let me summarize this. My final question. Unfortunately, in Korea, especially in the United States, seem to be drifting toward the illiberal society. Yes. So I really spent last 5 years to fight against this collectivism and this even bigger government and really with the most unbearable populism. Yep. And so on. So you chose United States because you believe that it's a free society. But now, how are we going to fight back with this unfortunate direction toward the illiberal society? It's hard. I mean, and it's very disappointing because America was the land of the free, the land of freedom, of the land of individualism, and that's changing. And I think the whole world suffers when America suffers because America for 150 years, 200 years was a model. It was Ronald Reagan called it a shining city on a hill. And everybody tried to model themselves after. There was a goal. Everybody wanted to ultimately be more like America. And now that city on a hill is no good.
It's not something that you want to model yourself after. So our challenge is to fight for freedom, to fight for liberty, and to fight for a different type of equality, because this is important. There is a positive sense in which we want to fight for equality. It's equality of rights, political equality, equality of liberty, equality before the law. But the fundamental of that, in for example, in Korea, you're not equal before the law, right? Some people get subsidies, some people have the ear of the government, some people are friendly with them. That's not equality, that's bad, right? So what we want to fight for is equality of rights, the right to life, liberty, property, and the pursuit of happiness, the right to live our lives as individuals based on our own judgment in pursuit of our own happiness. And collectivism and statism and socialism and all these other attacks against us as individuals, against our ability to pursue happiness. And the whole inequality debate, when they preach equality, economic equality, what they want to undermine is political equality. Because the only way to achieve economic equality is to use violence against some people, to override some people's judgment in favor of other people. It's to redistribute not just their money, but their talent and their skill and their time and their life. And it is a really, really, really bad agenda. So what we need to fight for is freedom, liberty, capitalism, and political equality. We need to fight for individual rights. 예, 제 마지막 질문은 이제 이스라엘보다도 미국이 자유롭다고 믿고 선택을 하셨는데 미국마저도 최근에는 덜 자유로운 사회로 급격히 바뀌고 있는 것에 대해서 어떻게 생각하냐. 미국뿐만 아니라 전 세계가 그 자유주의나 자유시장 경제에 대한 믿음을 잃어가고 점점 포퓰리즘이나 집단주의 뭐 이런 또그 경제적 평등을 강조하는 쪽으로 흘러가는 것에 대해서 어떻게 우리가 싸워야 되느냐 이런 질문을 드렸고요. 이 저기 평등에 대해서 분명히 개념 구분이 있어야 된다 하는 것은 정치적 평등이라고 하는 거고 다른 하나는 경제적 평등인데 우리가 추구해야 될 것은 정치적 평등이죠. 법 앞에서 우리가 다 평등하고 나의 자유, 나의 권리가 다 잘 지켜지고 보호받는 그 정치적 평등인데 경제적 평등을 강조하면 정치적 평등은 없어지는 거죠. 왜냐하면 내 뜻과 달리 정부가 마음대로 부를 옮기고 무엇을 강요하고 자원을 배분하고 이렇게 됨으로써 그래서 이 경제적 평등 우리가 추구해야 될 건 경제적 평등이 아니라 정치적 평등이다 하는 그 두 개의 개념은 서로 상충되는 거라고 하는 거고요. 근데 사회가 점점 자꾸 경제적 평등을 강조하니까 사회 전체가 더 자유롭지 않은 사회, 집단주의 사회 쪽으로 자꾸 가고 있기 때문에 이 political equality, 그 정치적 평등과 개인주의를 위해서 열심히 싸워야 된다 이런 말씀을 해주셨습니다. Thank you so much. That I have a few more questions, but I think the time is limited, and now it's time for the floor. So so if there, audience have we invited some questions from the floor. Absolutely, okay. Wonderful. I'll be the interpreter. Okay. Okay. So feel free to ask in Korean. So. 한국어로 하겠습니다. 그러니까 그 아까 제가 느끼기로는 파이가 계속 커져야 된다고 느꼈거든요. 그러니까 근데 최근에 저희 나라 같은 경우에는 파이 성장이 멈춘 것 같은데 지금 이러한 상황에서는 이런 거를 어떻게 해결을 해야 될지 모르겠어요. 그러니까 파이는 점점 커지지 않고 멈춰 있고 사람들은 더 많은 파이를 원하는 건 맞잖아요. 파이가 왜 한국 파이가 왜 멈췄다고 생각하죠? 한국이 OECD 국가 중에 상당히 고성장 국가거든요. 근데 왜 파이가 멈췄다고 생각하시죠?
그러니까 과거에는 그랬지만 이제 아니요. 그러니까 과거보다 저성장인 건 맞지만 네네. 성장이 멈춘 건 아니잖아요. 성장이 계속되고 있잖아요. 근데 그 성장률하고 성장을 좀 구분하셔야 돼요. 왜냐하면 국민소득이 처음 볼 때 10% 성장을 하면 한 얼마 부가 얼마 늘어나는 거예요? 잘 모르겠습니다. 아니 1000불에 10%면 100불 100불 늘어나죠. 10,000불에 5%면요. 500불이죠. 그러면 어느 게 더 많이 늘어나요? 후자인 것 같습니다. 그러니까 지금 파이가 커진 상태에서 성장률이 둔화됐지만 파이 전체는 훨씬 많이 커지거든요. 근데 자꾸 그 성장률하고 혼동하는 거예요. I think his question was that you insist that pie is growing in capital market. I don't know why, but he think that the pie stopped growing in Korea, which is not. So, but I think what he meant is probably low growth. Low growth, yes. Low growth of the economy. Yeah. But I suggest I corrected him that growth rate is a relative term, right? Mhm. So when you 10% of growth, when your GDP was just $1,000, it's a $100 gain, right? But when your GDP per capita is now 40,000, so even 5% is a few thousand or a lot. Yeah. So this percentage is not the same as absolute pie. But But let's say it stopped. okay. Let's say it really did stop, and it stopped growing. Then the question shouldn't be, let's distribute it. The question should be, why has it stopped? And what can we do to increase it? And I think in the case of Korea, look at Japan, right? Japan had amazing economic growth, and for the last 30 years, it hasn't stopped, but it's very low economic growth. Why? There's no reason for it. It doesn't have to be that way. There's no limits to growth. There's no reason the Korean economy cannot grow at 4 to 6% GDP growth every single year. There's no reason Japan can't grow at that rate. It's not true that once you get so rich, you can't grow anymore. So the fundamental question is, what's holding the Korean economy back? And I think that it's lack of freedom. The model that you created that achieved all the economic growth could only work up to a point, because there's too much cronyism, there's not enough entrepreneurship, there's not enough economic freedom. Why is there no Uber in Seoul? Why can't I use Uber here? Google Maps either. Can't use Google Maps. I mean, that's where your if you had Uber, economic growth would increase. So that's where the focus needs to be. Let's find all the places where government policies and government regulations and government controls and labor regulations and subsidies and government and business hand More in hand. taxes. Taxes, and all of that. Although I generally think regulation is more destructive than taxes. Right. But yes, all of that. If you lower all of that, if you get rid of all that, then we start growing again. So the solution is never let's settle for a fixed pie and distribute it. It's always let's think about how to grow it further. And freedom is always the answer. 예, 그러니까 경제가 성장을 멈췄다고 가정을 하자. 그러면 그 다음에 바로 이거 불평등 해소하기 위해서 부를 재분배해야 된다로 가야 되냐? 아니면 사실은 올바른 질문은 왜 경제가 성장을 안 하지? 못하지? 이런 질문을 해야 된다는 거죠. 무엇이 경제 성장을 못하게 만들고 있느냐? 근데 그 경제 성장을 못하게 하는 건 대부분 다 정부가 부패했거나 규제를 많이 하거나 뭐 특정 이해 집단한테 혜택을 몰아서 주거나, 그걸 크로니즘이라고 그러죠. 그런 것들을 하는 거니까 그 일본이 그 고도 성장하다가 30년 성장을 거의 못하고 있는 것들은 바로 그런 거예요. 보조금 주고 약자 보호한다고 온갖 규제 만들고
그 생산성에 의해서 또는 효율성에 의해서 그 경제가 개혁이 될 수 있도록 경쟁을 촉발하고 이런 걸 안 하고 전부 규제로 만들고 보조금 주고 좀비 경제를 만들었기 때문에 못하는 거죠. 그러니까 한국하고 일본이 고도 성장을 했어도 연 4, 5% 성장을 계속 못할 이유가 없는데 그 대부분의 이제 그 정치가 잘못되고 규제가 과잉되고 이런 것들이 성장을 못하게 예를 들어서 왜 한국의 우버를 못하게 하냐는 거죠. 타다를 못하게 하고 우버가 있으면 거기서 많은 사람들이 가난한 사람들이 취업의 기회를 갖잖아요. 그래서 그리고 더 싼 물류가 가능하고 그래서 그런 것들이 대개는 이제 세금이라고 제가 이제 세금도 얘기하고 그랬더니 세금보다는 특히 규제가 더 많은 악영향을 끼치고 있는데 이런 거를 고칠 생각을 해야지 경제 성장 안 되니까 재분배하자로 가는 거는 논리적이지 않다. 경제 성장은 계속할 수 있는 그게 이제 우리가 얘기하는 소위 잠재 성장률이거든요. 잠재 성장률을 어떻게 높이냐. 그래서 경제적 자유를 주고 규제를 혁파하고 그러면서 경제적 자유를 더 가질 때 그 노조에 의한 우리 뭐 노조에 의한 피해 같은 건 너무 많이 보죠. 지금 또 뭐 무슨 장애인들 뭐 한다고 그냥 출근을 막고 뭐 이런 불법 그러니까 법치나 뭐 이런 것들이 안 지켜짐으로써 사회 전체의 능력만큼 성장을 못하니까 그걸 고치는 게 정답이지 바로 파이가 제가 이제 첫 번에 드렸던 거는 우리 경제가 성장을 하고 있는 경제다라고 하는 거고요. 그래서 성장률이 낮아진다는 거 가지고 성장의 크기, 절대적인 크기가 줄어드는 게 아니다. 왜냐하면 분모가 커졌기 때문에 그걸 좀 바로 이해해야 된다는 거. 두 번째는 저성장으로 가는 걸 혁파하는 거는 저성장이라고 바로 재분배로 가는 게 아니라 성장을 높일 수 있는 길을 찾는 게 올바른 방법이다. 그런 말씀을 해주셨습니다. 다른 질문 받겠습니다. 좋은 질문 고맙습니다. Lady first. Have you ever thought of any kind of evil side of the free economy? Like, I can think of maybe monopoly. So, do you think maybe market will be the only solution any kind of situation? So, you think market only driven economy is the only solution? And also, with the name of the entrepreneurism, monopoly can be justified because there are a lot of companies like maybe Google and Apple and even in Korea Naver could be the monopoly. So we can also kind of think about those kind of things. So I don't believe in a free market you have monopolies. You could call them monopolies, but they're not monopolies. Monopoly, by definition, is something that is granted government favor, that is protected by the government. Why is Google a monopoly? Google's a monopoly because people call it a monopoly because all of us use it for search. We search on Google. So what? How much does it cost us? Later on, they tried to kind of cause us to pay the money they used to give us But they don't, right? It's free. So monopolies, we don't like monopolies. We're told in our economics class that we don't like monopolies because prices go up and quality goes down. But there's no example in history where that has actually happened. Google has a large market share, huge market share, because it gives us a product for free. It can't, if it raises prices, believe me, it will lose massive numbers of people. It's not that hard to compete with Google once they start charging money. But take old examples. I don't know, I assume even here you've all heard of Rockefeller. How about Microsoft? Yeah, Microsoft. Look at Microsoft. So Microsoft offers us this great product. Have prices gone up? Not really. Has quality gone down? Not really. It was never great, right? And does Microsoft have a competitor? At least one, Apple, which is a significant competitor, at least in the United States. And in other realms, it has, I use Teams, but I know other people use Slack.
and some people use Google Docs, and Google is a competitor to Microsoft. Where is the, and again, we don't live in a free market, so there's a lot of government regulations that limit the amount of capital that goes to startups. There's a lot of government regulations that restrict the ability of people to compete with the Googles and the Microsofts of the world. But in any free market, at the end of the day, if you accumulate large market share, then you accumulate it because you're offering a good product at a good price. And as soon as you start deviating from that, competition will arise. And often, one of the things that people don't do when they do monopoly analysis is they don't think of substitute products. They don't think of products as substitute for it. So for example, J.D. Rockefeller in America in the 19th century, when the market was free, had 93% of all the refining capacity in the United States. A monopoly, you would say. Yet prices went down every year. Quality went up every year. You can go look at the history of it. But what's really interesting about it is, what was he making the oil for? Lighting. Who competed him out of business? Electricity, a substitute product. So no regulator would have said, oh, the market here is, Thomas Edison, right? He's the competitor. But of course, that's the beauty of markets. Markets evolve in ways that no regulator and no authority can ever imagine. And if we leave markets alone, they will always solve any supposed monopolies. 뭐 다들 이해하셨겠지만 질문이 시장 경제에서 그 나쁜 영향을 가져오는 사례로 이제 독과점이나 이런 문제에 대해서 질문이 있었어요. 근데 경제학에서 독과점을 규제해야 된다는 이유는 독과점 횡포를 부리기 시작을 하면 가격은 올라가고 품질은 떨어지고 공급한 양 사회가 필요한 만큼 공급이 안 되고, 그래서 이제 소위 그 컨슈머 웰페어, 그 소비자의 후생이 악화된다는 이유거든요. 근데 역사적으로 그런 적은 없었다는 거죠. 그러니까 그 기업에 대한 규제의 명분을 잡고 기업을 비판하기 위해서 우리가 독과점이라는 말을 함부로 붙이지 경제에서 얘기하는 그런 부작용을 낸 적이 없다라고 하는 겁니다. 그리고 독과점은, 이건 이제 제 의견인데요, 우리 사회의 언론이나 일반인이 생각하는 것처럼 독과점을 정의하기가 상당히 그렇게 쉽지가 않아요. 독과점은 사실은 없어요. 거의 잘. 왜냐하면 구글이 검색 시장에, 구글이 독점적 마켓셔를 가지고 있는 건 검색 엔진이거든요. 근데 구글은 검색 엔진을 위해서 존재하는 기업이 아니에요. 구글은 광고 수입을 위해서 존재하는 기업이에요. 거기서 돈을 버는 거예요. 그 구글의 진짜 시장은 광고주들이에요. 그런데 검색 엔진을 우리한테 공짜로 줌으로써 광고주들이 붙는 거죠. 거기에 많이 노출이 되니까. 근데 광고 시장에 구글이 독점이 아니죠. 광고 수입을 나눠 먹는 매체는 수없이 많아요. 페이스북도 나눠 먹고, 틱톡도 나눠 먹고, 신문, 방송, 잡지, TV 다 나눠 먹잖아요, 그죠? 그래서 그런 시장, 어떤 시장이냐고 정의하였을 때, 정의하기 전에는 독과점이다 이런 거를 얘기하기가 어려워서 그게 상당히 어려운 문제고 사실은 존재하지 않는다는 거죠. 그래서 락펠러가 정유 시장의 93%를 가지고 있었음에도 불구하고 왜 책에서 얘기하는 대로 퀄리티가 낮아지고 가격은 올라가지 않고 반대로 정유는 점점 좋은 제품의 석유 제품을 점점 싸게 만들었냐 하면 항상 그 시장에는 경쟁이 있다는 거죠. 지금 없어도 잠재적 경쟁을 생각하기 때문에 기업들은 계속 그걸 의식해서, 경쟁을 의식해서 행동하기 때문에. 그래서 왜 그때 석유를 썼냐? 불 켜려고 썼는데 전기라고 하는 경쟁 혁신 제품이 있기 때문에 기름을 조금이라도 비싸게 팔면 이제 대반 안 쓰게 되는 거죠. 그래서 우리가 마이크로소프트가 독과점인 것처럼 보이지만 지금 마이크로소프트 중에 윈도우스라고 하는 OS가 있고 주 제품이 마이크로소프트 오피스예요. 오피스가 있는데 여러분, 오피스가 거의 똑같은 기능으로 구글의 닥스가 공짜잖아요.
그러니까 그게 높은 가격을 받는 그 독과점 가격을 부여하는 순간 사람들은 다 구글 닥스를 쓰게 될 거예요. 그래서 가격을 못 올리는 거죠. 지금 마이크로소프트 오피스의 가격은 그 전에 마이크로소프트가 나타나기 전에는 따로따로 상품이었어요. 그래서 스프레드시트로 비즈캘크라는 게 있었고, 저는 이제 올드 세대라서 알아요. 워드 대신에 워드 퍼펙트가 있었고, 파워포인트 대신에 하버드 그래픽스라고 하는 게 있었어요. 그래서 이런 많은 제품들을 따로따로 샀던 가격에 3분의 1 가격도 안 되는 가격에 지금 주고 있는 거예요. 그리고 그때는 서로 호환성이 없었어요. 그래서 제가 어릴 때면 워드는 그림을 못 그리잖아요. 엑셀에서만 그릴 수 있잖아요. 그죠? 그래서 옛날에는 워드 쳐놓고 그림을 그리려면 이 비즈캘크라는 걸 그려가지고 종이 가위로 잘라서 붙여야 됐어요. 근데 지금은 어디서나 그림을 그려서 컷 앤 페이스트로 옮길 수 있잖아요. 그래서 왜 메뉴를 통일하고 서로 호환성을 주고 이 제품 간에 넘나들게 해주는 어마어마한 이노베이션을 마이크로소프트가 했기 때문에 각기 있었던 4-5개 시장을 하나로 확 잡아먹을 수 있었던 거거든요. 그래서 우리가 볼 땐 기업을 자꾸 나쁘게 얘기하려고 독과점이라 함부로 이름을 붙이지만, 독과점이 경제에서 얘기하는 가격을 높이고 품질은 나쁘게 만들고 필요한 공급은 안 해주는 그런 독과점 피해가 나타났던 사례는 인류 자유시장 경제 체제에서 찾아볼 수가. 대개 독과점은 뭐 때문에 생기냐면 정부의 인허가 때문에 생기는 거지 시장에서는 생기지 않는다, 이런 말씀입니다. 또 다른 질문. 아까 you are the next one. When they depict heaven, it's always something like a group of different people from different ethnicities, from different parts of the world, animals in the back like lions and sheep that somehow get along now, and it's always a very boring cover. And it just struck me, it sounds like what you're describing about the way these people see inequality is it's almost they see the world differently, or they see happiness differently. I'm not exactly sure how to ask this, but how is their view of the world different from yours, I guess? Well, I think the major difference is they don't like the world, right? Because the world is full of differences. The world is filled with inequalities. The world is filled with people creating and living and pursuing their own, happiness, their own prosperity, their own success, and they don't like that. They resent that. And look, this is not theoretical. We have had regimes in the history of mankind that has been willing to kill tens of millions of people in the name of equality. In Australia, they have something called don't be a tall poppy, because we chop down the tall poppies. If you're different than everybody else, we chop you down. But that's what they did in Cambodia, and that's what Mao Zedong did, right? If you were exceptional and different and a threat in any kind of way to this idea of equality, you were chopped down. So the fundamental thing is that I think they're motivated by hatred of human beings the way they are, and hatred of the world the way it is. On the other hand, I love the world. I love the fact that we're different. I love the fact that we're all unequal, that we're all going to do different things, that I get to trade with all of you in different ways. I don't care that some of you are going to become much richer than me, because I know that the only way you can become much richer than me is by creating more value than me. And that's great, because I'll benefit from the value that you're going to create. So I'm excited about other people being successful. 질문은 이제 우리가 미국에서 이렇게 종교적인 팜플렛에 보면 천당의 모습에 각 다른 인종들이 있고 뒤에 양하고 사자가 사이좋게 지내고 뭐 이런 획일적인, 그러니까 늘 같은 모습이 있다. 근데 그러면 이 불평등을 강조하는 사람들하고 마치 그런 종교적으로 세상을 보는 이제 시각이 있듯이 그 불평등이 잘못됐다고 생각하는 우리 저자의 세계관에서 차이가 있느냐, 이제 이런 질문이었고요. 가장 큰 차이는 그들은 세상을 싫어한다는 겁니다.
있는 그대로의 세상을 싫어한다, 미워한다는 거죠. 그래서 세상이 각자 다르고 다른 행복을 다양하게 다르게 추구하고 있는 게 세상이고, 그거를 우리는 자유주의자들은 그걸 아름답게 보고 그게 당연한 거로 보는데, 평등주의자들은 그러면 이제 안 되는 거죠. 평등을 위해서 다르다는 걸 인정 못하니까 이렇게 뭐 아까 오스트레일리아 대첩 오스트레일리아 호주에서 이제 키가 크면 왜 잘라버리는 뭐 이런 것처럼, 그래서 뭐 인간의 그걸 평등하게 만들려고 했던 그 시도들, 되게 캄보디아에서 어마어마한 킬링필드가 있었고, 뭐 그 모택동에 의한 문화혁명 때 어마어마하게 많이 교화를 시키려다 죽었고, 뭐 공산주의가 대부분 그래서 수억 명의 사람을 죽여, 이런 것들은 as is로 우리 있는 지금 세상에 대한 거를 그들은 싫어하기 때문에 그들이 원하는 세상을 만들려고 이제 시도를 하는, 그래서 지금 있는 세상을 좋아하냐 싫어하냐, 거기서 근본적인 철학이 있었다 하는 것입니다. I think they are probably similar to your view that we appreciate what we have, right? Yeah. So if you compare yours with others, you'll never be happy, right? Yes. Even though you get richer, there are other people richer than you, right? And the people who are better looking than me, and the people who are smarter than me, and the people who don't have white hair, you still have, there's always, if we constantly are comparing to one another, then that's not the point in life. The point in life is to be the best version of you can be. 예, 제 얘기가 이제 비슷한 얘기로 이 자유주의자들, 개인주의자들은 자기가 가지고 있는 거에 대한 행복을 느끼고 감사할 줄 아는 건데, 이 불평등을 강조하는 사람은 늘 상대적인 걸, 비교를 강요하는 거잖아요. 그렇지만 그렇게 되면 우리는 결코 행복해질 수가 없다는 거죠. 제가 아무리 돈을 더 벌어도 나보다 부자인 사람이 또 있고, 나보다 잘생긴 사람이 있을 거고, 나보다 건강해 보이는 사람도 있고, 나보다 행복한 가정이 있는 사람들이 있고, 그러면 늘 비교를 하면, 맨날 비교만 하면 감사할 줄 모르잖아요. 그래서 성경에도 범사에 감사라 뭐 이런 말이 있잖아요. 그래서 이 감사할 줄 감사한다는 거예요. 자기가 누리고 있고 자기 자신, 지금의 자기 자신에 또 자기가 가지고 있는 것에 감사할 줄을 모르면 결코 행복해질 수가 없기 때문에, 그래서 이 이퀄리티를 강조하는 쪽에 가면 사람들이 행복해지는 게 아니라 사실은 사이콜로지컬하게 상당히 불행해지는 거다. 그러니까 사촌이 땅을 사면 배가 아프잖아요. 그러면 그건 불행한 거죠. 내가 아프니까, 그죠? 그래서 그런 면에서도 차이가 있다, 이렇게 제가 첨언을 드렸습니다. 또 질문. 오늘 질문이 이제 그만이? 또 많이 나오고 그래가지고 아쉽지만 질문 있으셨던 분은 저랑 끝나고 남아서 얘기해야 될 것 같아요. He thinks that the time's up, so we have to conclude this event. Don't forget to buy the book. Yeah. That's why we're here. We're here to sell the book, right? That's right. 예, 함께 해주셔서 대단히 감사드리고요. 질문을 다 받아서 계속했으면 좋겠는데 계획된 시간이 있고 이미 또 밤도 9시가 되고 그래서요. 오늘 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 다시 한번 이렇게 먼 걸음 해주시고 한국을 방문해 주신 우리 야론에게 큰 박수를. Thank you. Thank you. It was great. Yeah, this is fun. Absolutely.